Hello and welcome to 35mm Backloggers, where cinema comes to light. మనందరికీ సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం. బట్ ఆ సినిమా వెనకాల ఉన్న ఫ్యామిలీ గురించి ఎంతమందికి తెలుసు? ఇండియన్ సినిమాలో ఎస్పెషల్లీ మన తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఈ వర్క్స్ని 24 crafts ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అని పిలుస్తారు. సో టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ యూ త్రూ ద 24 crafts ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్. By the end of this video, and you'll realize that film is not one person's job. Every blockbuster begins with just one idea. Guess who owns it? The story writer. Everything starts here. With just a single line, they create a whole world. A hero, a girl, obstacles, and a climax. Without the story, there is no cinema. Pusparaj. Taggedele. Iconic lines like this come from heroes? No, don't. But from whom? Characters ki మాటలతో జీవం పోసే వాళ్ళని డైలాగ్ రైటర్స్ అంటారు. ద కామెడీ టైమింగ్, పంచ్ డైలాగ్స్, ఎమోషనల్ డెప్త్. ఒక సింగిల్ లైన్తో ఆడియన్స్ని విజిల్స్ వేయించడం ఒక డైలాగ్ రైటర్తోనే సాధ్యం. ఎవడు కొడితే దిమ్మ తిరిగి మైండ్ బ్లాక్ అయిపోద్దో ఆడే పండుగడు. అసలు సినిమాకి రియల్ హీరో ఎవరు? హీరోనా? కాదు, ఇట్స్ ప్రొడ్యూసర్. సినిమా నీడ్స్ మనీ. ద ప్రొడ్యూసర్ ఫండ్స్ ద ప్రాజెక్ట్, build the team. Without them, no film can begin. If the movie is a ship, then who's the captain? Yes, the director, guiding the actors, instructing the crew, and shaping every scene. Success or failure, much of it rests on the director's shoulders. What happens if the schedule breaks down? Chaos. Then who prevents it? The production manager. They handle call sheets, permissions, ఫుడ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్. ఒక ఫిలిం షూట్ స్మూత్గా రన్ అవుతుందంటే దాట్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్ మేనేజర్. నెక్స్ట్, హూ టర్న్స్ ద ప్లెయిన్ రూమ్ ఇంటూ ఏ ప్యాలెస్? ఎస్, ది ఆర్ట్ డైరెక్టర్. దే డిజైన్ సెట్స్, ప్రాప్స్ అండ్ ద విజువల్ అట్మాస్ఫియర్ ఆఫ్ ద స్టోరీ. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ కింగ్డమ్ ఆర్ ఎ సింపుల్ విలేజ్, దే జస్ట్ డిజైన్ ఇట్ టు ద డైరెక్టర్స్ నీడ్. వై డూ యూ థింక్ ద హీరో లుక్స్ స్టైలిష్ ఆన్ ద స్క్రీన్? బికాస్ ఆఫ్ హిస్ లుక్స్? No, it's because of the DOP. Every frame, every angle, every movement of the camera is chosen by them. They are the ones who capture the story's emotion visually. Gantal koddi footage shoot chestaru, but only 2 hours of the film will be on screen. Who decides that? Yes, the editor. They cut, trim and shape the story. నెక్స్ట్, హీరో హ్యాండ్సమ్గా, విలన్ స్కేరీగా అండ్ జాంబీ రియలిస్టిక్గా కనబడుతున్నారంటే అది ఎవరి వల్ల అవుతుందంటారు? మేకప్ ఆర్టిస్ట్. ఇవన్నీ వాళ్ళ బ్రష్ మ్యాజిక్ అనే చెప్పుకోవాలి. ఒక్క లైన్లో చెప్పాలంటే స్మాల్ డీటెయిల్, హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. నెక్స్ట్, క్లోత్స్ ఆర్ నాట్ జస్ట్ ఫ్యాషన్, దే డిఫైన్ ద క్యారెక్టర్. ద కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్. హీ మేక్స్ ద హీరో రగడ్ అండ్ హీరోయిన్ elegant. So beautiful, so elegant, just looking like a wow. Next, why do we whistle during a song sequence? A hit song owes as much to the choreographer as to the music. Next, do you really think the hero gives goosebumps in the action sequence? Wrong. It's the stunt master. They design fights. Every fall, punch or chase is carefully planned. I think these are the ones who create adrenaline rush on the screen. Next, ఒక సాంగ్ మన హార్ట్ని టచ్ చేసిందంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్యూన్, ఇట్స్ ద వర్డ్స్ బిహైండ్ ఇట్. సిచ్యుయేషన్కి తగ్గట్టు ఒక ఎమోషన్ని వర్డ్స్లా కన్వర్ట్ చేసి ఆ సాంగ్లో ఫిట్ చేయడం ఈజ్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్. ఇట్స్ ఎ రియలీ గ్రేట్ జాబ్ అండ్ ఇట్స్ ఎ టఫ్ జాబ్. ఒక నార్మల్ సింపుల్ సీన్ని కూడా పవర్ఫుల్గా మార్చగలిగేది ఎవరు? ద మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. They create songs, background score and emotional themes. For example, a single BGM can make a character larger than life. Next, on screen లో ఒక లిప్ సింక్ కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ సాంగ్ కానీ అంత ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందంటే yes, it's the playback singer. Let me give you a perfect example for the lip sync song and the background song in a film. Made in Andhra student ante andam vivarista telusa నీకైనా
Next, sometimes even the hero's voice isn't his voice. Then whose voice it is? Yes, the dubbing artists. They match the lips, the timing, the emotions. Next, did you know the coconut shell can exactly sound like a horse gallop? The Foley artist creates every sound like footsteps, fire, paper, glass. So these kind of tiny details will make the film feel realistic and immersive. Next, are the dialogues too loud, or the sound effects too messy, or the songs too low? Not with the sound engineer. Sound engineer, they perfectly balance, mix and perfect the audio. Next, instead of raw, why do films look like cinematic and polished? In the old days, it's film labs, and now it's color grading and DI. DI అంటే ఏదో కాదు, digital intermediate. These technicians can tune the mood and look of the visuals. Next, where do we see a film first? On posters, right? Exactly. మీరు వినే ఉంటారు, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ఇంప్రెషన్. ద పబ్లిసిటీ డిజైనర్ క్రియేట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ విత్ ద పోస్టర్స్, టీజర్స్ అండ్ ద టైటిల్ థీమ్స్. All these things will come from the publicity designer. Next, how does a film stays in a news? I mean the news channels and the newspapers and the media especially. Yes, it's PRO magic. Press meets, interviews, promotions. All these are coordinated by the PROs. They are the one who keep the film buzzing in the media. Next, from producer's hand to the theater screens, who make the journey happen? The distributor. They take the film to the market, bridging between the production and exhibition. I mean the theater owners. Next, who gives you the big screen experience? The hero or the director? No, it's the exhibitor. The theater owners. They provide the screen, the sound, the seats for the audience. Next, last but not the least, the final craft of the cinema is you, the audience. The audience complete the journey. You clap, you cry, you love, you criticize, and that gives cinema its meaning. Without the audience, films are just reels of footage. What you see on screen is maybe one hero or one director, but in truth, it's the work of 24 crafts. Together, they make cinema possible. You've been watching 35mm Backloggers. If you love films, filmmaking, behind the scenes magic, then subscribe, like, and share.